Assalamu alaikum wa rahmatullah guys, barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan channel na Mr. Tech. So a wannan bidiyon zan yi magana dangane da wato ses.io da kuma batun Becexy wanda website din da ya dauki nauyi ko kuma ake tsammanin ta shi za a raba wannan 3 airdrop din da aka gama mining. So idan muka shigo cikin telegram ɗinmu muka taɓa fawa ɗin nan, so abu na gaba anan da zan yi bayani a kansa game da wannan Becexy. So mutane suna ta min tambayoyi ba su gana bidiyo a kansa ba. So an samu problem wanda wannan problem ɗin ko in ce kalubalen da mutane ke fuskanta bai wuce code ba. Shi code na wannan Becexy ɗin. So amma abubuwan da mutane za su fara yi anan, so za ku ga cewa anan suka ce the game is completed. The games is completed means this is mining is ending. Suka ce the game has ended, all your reward data has been sent to the Becexy teams to claim your reward. Please register on the official website. So wannan mun taɓa register akan Becexy din nan wanda kuma suka ta kawo cha dole sai ka je ka kalli bidiyon su da sauransu. So me zamu yi a nan gurin? So na zaɓo na muku bidiyon nan saboda idan ni ina da matsalar code wasu za su iya samu nasu yayi. So don haka na ce bari na yi muku shi. So idan kuka zo za ku zo a wannan wurin da aka rubuta wato visit Becexy portal. So sai mu zo mu danna shi kamar haka. So za mu dan jira ya bude. So idan ya bude, abin da zamu yi a nan gurin za mu zo wajen da aka rubuta get started. So sai mu danna get started. So kamar yadda kuke gani. So idan muka danna get started a nan gurin, so za mu kalli cewa duka wato wannan abin da ya shafi status namu ne da irin inviting din da muka yi. So abu na gaba sai mu zo mu danna airdrop. Wato za mu zo mu danna my airdrop. A nan gurin abin da ake bukata shine za mu ga cewa na farko ga email address ɗinmu is connected, ga telegram account ɗinmu is connected, ga kuma wallet address is connected. So in ba ku manta ba a bidiyon da suka gabata da ne muku a kansa na nuna mana yadda za mu yi connecting wallet da kuma telegram ɗinsu. So kuma site ɗin nan na Becexy. So mun zo mun yi duk wani abu da ya dace a ce mun yi a wannan wajen kuma mun yi connecting komi sosai. So abin da ake bukata a nan gurin, so daga wannan wajen da ka gama completed, sannan kuma su Becexy wato shine website din da aka dora mu alhakin raba wannan airdrop din. Sannan kuma za a raba airdrop ne guda uku, ma'ana 3 in 1 ne za a raba a wannan tsarin. So in ba ku manta ba dai mun dade muna yin wannan mining din wato na wato ses.io wanda mining ne da an dade ana yin shi tun a lokacin da ana yin wato mining irin su hamster su me diddai a lokacin aka yi su. So na yi iya try dina ga na samu code din nan. So duk code din da na gwada yana bani invalid domin code din su yana yin expire ne in minute yake yin expire. So amma insha Allah ina ta ƙara muku bincike domin samun code din, saboda mutane da yawa yanzu babban abin da yake damun su shine matsalar code. So za mu kalli cewa duk code din da za mu zo mu yi try, so za mu kalli cewa wannan code din yana nuna cewa baya aiki. So me ke faruwa a nan? So wannan shine babban dalilin da yasa wato mutane da dama har yanzu ba su iya claiming na wato reward din su ba, duk da yake kuma sun yi registration da becexy.com. So idan ba ku yi ba, ku je ku yi register da wannan website din wanda portal din shine ta hanyar da ake karɓar airdrop din. Sannan abin da kuma za ku yi a wajen shine batun linkin na Gmail ɗinku, Telegram ɗinku da kuma wallet ɗinku. So idan kun yi, ana nufin daga nan cewa za ku saka code din nan guda 6 shikenan ku je ku yi claiming. So iya abin da za ku yi connecting kenan, kuma daga nan kawai za a samu code a saka. So yanzu duk code din da ake gwadawa yana ba wa mutane invalid, amma mutane da yawa sun samu sun yi claimant din abin su. So wannan shine step din da ya rage mana a yanzu, wato step din wato saka code domin ai claimant din abin da wato aka tara. So sai dai babban kalubalen da ake fuskanta kenan game da wannan airdrop din wato na wannan code din. So insha Allah ina try in ga na samu sabon code wanda zai zama successful yana aiki domin kawowa waɗanda ba su yi claimant ba su claimant. So amma before wannan ku je ku register da Becexy, ku tabbatar kun yi connecting waɗannan abubuwa guda uku. So na gode, mu haɗu da ku a next video insha Allah. Muna bincike don ganin so yanda mutane za su samu wannan code din, yanda za mu iya saka wannan code din ya zo ya yi successful.